subrayar que es necesario que se completen todos los estudios, que los resultados puedan ser publicados en periódicos científicos para que la comunidad científica internacional pueda chequear todos los resultados y que los productores presenten los resultados para las autoridades regulatorias. Com isso, vamos a poder ter vacunas autorizadas por los reguladores e pré-calificadas por la Organização Mundial de la Salud. COVAX Facility é um mecanismo novedoso porque trabalha com todos os produtores, ou seja, é uma canasta de produtores. Então, vamos a ter, seguro, várias opções para os países de produtores que possam ter a melhor combinação de uma vacuna muito eficaz e segura com uma vacuna que seja acessível por el preço de las doses e que seja adaptada às características da cadeia de frio de cada país. Já há mais de 184 países do mundo que estão participando de COVAX. A Organização Pan-Americana de la Salud, conjuntamente com a UNICEF, o mecanismo que vai a proceder com a licitação para os produtores. Já começamos com a primeira chamada pública. Então, creemos sim que, además de los acuerdos bilaterales que cada país pode ter por sua decisão com ou dois produtores, COVAX Facility é uma alternativa muito importante porque vai brindar a possibilidade dessa canasta de produtores, todos os produtores de qualquer país do mundo que tenham sua vacuna assegurada, que é segura e eficaz, pode participar e apresentar as propostas para COVAX. Já no mês de dezembro, queremos que vamos atender as primeiras propostas de todos os produtores que vão a ser apresentadas para a decisão de los países bajo suas opções. Muchas gracias. Gracias, Dr. Barbosa. En seguimiento, la pregunta de Matías Lowy, de Argentina, de la agencia Medscape. En términos prácticos, la OPS ve diferencias entre vacunas que, al final de los estudios de la fase 3, reportan 90, 91, 92 o 95% de eficacia. Doctor Espinal, por favor. Muchas gracias, Matías, por la pregunta muy importante. La respuesta es simplemente no. No hay diferencias. Una vacuna con eficacia de más de 90% es una vacuna buena y puede ser utilizada. Ahora bien, no solamente se ve la eficacia en las vacunas, son varias características. Tenemos que ver el problema de la cadena de frío, que es la logística, muy importante, porque como hemos visto, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que es una vacuna, ha sido eficaz en los datos preliminares que se han liberado, hay que almacenarla a unas muy altas temperaturas que no están disponibles en muchos de nuestros países. Hay que ver también los precios de las vacunas. Y ya todos hemos visto cómo las 3 vacunas que se han anunciado, y hasta la cuarta vacuna un poco, tienen todas, con la rusa tiene todas, que parece tener también resultados un poco promisorios. Estas 4 vacunas tienen precios diferentes. Entonces, de ahí que lo importante es, como decía el doctor Barbosa, que nos ayudemos con mecanismos establecidos como el fondo rotatorio de la OPS y el mecanismo COVAX de Gavi, CEPI y la OMS, porque nos van a asesorar a los países en cuáles las mejores opciones, pero no pensar que solamente la única característica es la eficacia de las vacunas. También hay que ver los métodos. De las 200 vacunas que se están en prueba, hay diferentes métodos que se hacen por material genético, ADN, ARN, o que se hace también por virus desactivados y por proteínas. Entonces, es una serie de características y no debemos basar nuestra decisión solamente en la eficacia, que todas tengan más de 90%. Pero realmente una vacuna de más de 90% de eficacia es eficaz y puede ser utilizada.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinal. En seguimiento, la pregunta de Alexander Merdina, de la Radio Fe y Alegría de Venezuela. Es una pregunta que dice, ¿participa Venezuela en el fondo rotatorio de la OPS para la adquisición de vacunas? Doctor Ugarte, por favor. Muchas gracias. Sí, Venezuela participa en el fondo rotatorio para la adquisición de vacunas y ha participado durante muchos años. Sin embargo, debido a la situación actual de Venezuela, el país no ha podido hacer el pago por la compra de vacunas y en este momento la deuda acumulada es de unos 11 millones de dólares aproximadamente. Y entonces no es posible comprar vacunas a través del fondo rotatorio para Venezuela en este momento, a pesar que se había incrementado el crédito para el país. Sin embargo, la OPS y UNICEF están apoyando a Venezuela para la adquisición de vacunas. Se han logrado también donaciones de otras fuentes y el apoyo técnico y logístico que se está implementando en Venezuela es con el objetivo de aumentar las coberturas vacunales en el país, de inmunización, a través del fortalecimiento de la vacunación de rutina y también de campañas de vacunación. Y en este momento la OPS está apoyando a toda la red de inmunizaciones del Ministerio de Salud con el despliegue a los 24 estados, profesionales que en los próximos meses estarán a dedicación exclusiva para fortalecer el programa ampliado de inmunizaciones. Quisiera resaltar que el programa de inmunizaciones, no solo en Venezuela, pero también en todos los países de la región, es de primera prioridad. La COVID-19 ha afectado los servicios esenciales y uno de los programas que ha sido afectado en gran medida es el programa de inmunizaciones. De tal manera que aprovecho esta oportunidad para resaltar la importancia de la cobertura de inmunización para todas las enfermedades inmunoprevenibles que en estas condiciones podríamos estar en riesgo de enfrentar. Gracias. Thank you very much, Dr. Ugarte. The next question, it's maybe a complex question or has three questions into one, so I'm going to read them slowly. It comes from José Cueto from the BBC Spanish service in London. Overall, which percentage of the population should each country vaccinate to achieve herd immunity and bring normal life back? The second part, does the percentage vary depending on countries' infection rates or the number of people already immune in a country? And the third part, how long could vaccination campaigns last to achieve herd immunity and bring normal life back? Dr. Aldiguieri? Yes, thank you for the three questions from the BBC colleague in London. Regarding the first question, which percentage of the population we need to immunize to achieve herd immunity? In theory, the population immunity threshold is that 60 to 70% of the population be immune, either through natural infection or vaccination. This is the first point. But in reality, we don't know exactly the fraction of the population who is already immune, even when we measured through sero-epidemiological survey, serologies. We don't know whether what is measured correlates with protective immunity. The current situation in Europe seems to indicate, even in areas highly affected during the spring wave, with sero surveys indicating that 20-25% of the population have antibodies, they are now, during the second wave, experiencing outbreak. Overall, we can expect that vaccination with slow transmission gradually, as more and more people in the general population will be vaccinated. Now, the second question,
regarding the percentage of people in countries that are already immune. It is difficult to anticipate how big is the percentage, and it would vary from a country to another. We don't have a picture at regional level, and it will vary a lot country by country. And now the third question, it's how long vaccination campaigns last to achieve the herd immunity and bring the immunity, normal life back. I will speak regarding the situation in the Americas specifically. In the Americas, countries have an enormous experience in carrying out very large vaccination campaigns. I'm thinking about the yellow fever response in Brazil in 2017, 2018, with dozens of millions immunized in a couple of months. The rubella campaign in Brazil also in 2008, when in a period of 3 months, 70 million adolescents and young adults were immunized against rubella again in a period of 3 months. So it will vary from a country to a country depending on the investment and the resources and human resources that will be mobilized for the vaccination campaign. However, we anticipate 2 major challenges, is that vaccines will be available gradually, step by step. Some countries will access during the last weeks of 2020 some vaccines, but in most of the countries of the continent, this will be a gradual access during 2021 and even 2022. And the second main challenge is that we don't know yet whether the population will readily accept to be vaccinated. This is a huge challenge in terms of communication with the public and to explain to individuals and to the community what are the benefits of vaccination against COVID-19 for individuals themselves and also at community level. So I hope I have answered the concerns and the 3 long questions of the journalist from the BBC. Over to you, Pablo. Paolo, can I jump in and add something to in addition to my colleague, Dr. Alighieri? Let us not forget that this is the region probably that vaccinates more than any other region. The experience of this region with vaccination was the first to eliminate polio, the first to eliminate smallpox. So, and the famous vaccination week that is held every year, which is now global vaccination week, started in this region in the Americas. So the experience in the Americas is massive. And there is no doubt there are challenges, like Dr. Alighieri said. But let's be confident that when the vaccine is ready, and PAHO help our member states to roll out this vaccine, whatever vaccine is, we're confident that our region will be vaccinated, because it's 8 billion people in the world. So it cannot be vaccinated, as Dr. Alighieri said, in a day or so. But let's be confident that the experience of the Americas is going to be vital in ensuring our people receive the vaccine for COVID. Thank you. Thank you, Dr. Espinal. The next question comes from Alexandre Villegas from Haikai Magazine. And there is also a similar question from Joe Coates from FLSRA from the United States. So the Alexander is asking, how have the back-to-back hurricanes affected the response to the pandemic in the Americas? And he's saying that he understands that hospitals are very heavily damaged, and he's asking what other logistical problems have the hurricane caused in the region. And Joe Coates is asking, in addition to that, if there is any international aid to help people experiences or to help to prevent a COVID crisis in areas of mass evacuation and close quarters at evacuation centers in the cities. Dr. Ugarte, por favor.
Thank you for those important questions. And I would like probably to share some of the situation in the slides I can share with you. I don't know if you can see it. Yes. All right. Look, the balance of the situation of the hurricanes, as you can see over there, is very hard. Both hurricanes Eta and Iota. More than 8 million people that have been affected. More than 653,000 have been evacuated. And look at the number of health facilities according to following the question. More than approximately 640 health facilities that have been damaged in the middle of the pandemic. And then we see how those two hurricanes have affected almost the same areas of Nicaragua, Honduras, Guatemala, and also El Salvador and parts of Belize, and also, of course, in some areas in the Caribbean as well. And these are the numbers of health facilities that have been affected in Honduras, Guatemala, Nicaragua, and Colombia. And there are hospitals, there are health centers, and there are also areas that provide healthcare to the people in their communities. And the shelters that are being organized in the countries are hosting thousands of people, and not necessarily the conditions at those shelters are okay, and will not be able to prevent transmission from COVID-19. You see some of the pictures that will show you how the situation is. It's, of course, this is a very challenging situation. And in a summary, we can say that one of the most affected programs has been especially the surveillance system. And if we see the graphic, this is the graphic of the reported cases by Honduras on COVID-19, and you see how in the areas when the Hurricane Ida affected Honduras and then the rest of, Nicaragua and the rest of the Central America, the number of cases reported dropped dramatically. And also after Hurricane Iota, the numbers have been reported also in lower numbers. So this is clearly a challenge for reporting the new cases and also detecting the new cases. That's why PAHO has been supporting the countries to increase not only the public health interventions, but also testing at the shelters or where the communities were affected. And these are the summary of the hurricane impact and the health risk. Damage in health facilities, of course, it means loss of access to healthcare in already vulnerable populations, lack of health personnel, and decreased health capacity in both hospitals and shelters which contain vulnerable population, including the elderly, as we saw in the pictures, and decreased water and sanitation services. Of course, it produces a difficulty of maintaining infection prevention and control efforts and increase the probability of waterborne and other communicable diseases, including COVID-19. And the crowded shelters increase the risk of transmission of this disease and spreading addition to other endemic diseases. We are talking about dengue, leptospirosis, and malaria, and other diseases. And the damage of collapsed roads also prevents access from humanitarian response and so. So we are seeing that all these challenges are currently affecting all those countries, and all the efforts that the multisectoral approach, the multisectoral system, and the health sector are providing to the communities affected are also being accompanied by the solidarity of the international community, and of course PAHO's teams on the ground are also accompanying not only on the assessment, but also on the response and reducing the suffering of the population, and of course trying to reduce also COVID-19 transmission. Over, thank you. Thank you, Dr. Ugarte. The next question comes from Pamela Paun from Politico in the United States. I know that the WHO has advised countries' priorities when planning to deploy vaccines.
but how the country is going to deal with issues such as who to prioritize between a 70-year-old that is healthy and a 30 years old with diabetes, for example. Dr. Barbosa? Thank you for this question. I think that is important. Silvão Digueri has already highlighted that the first objective with the vaccine is not to eliminate the transmission. We will probably, unfortunately, will not have enough vaccine to vaccinate everybody or to stop the transmission the other day. So the recommendation is to use the vaccine when the vaccines are available for the main objective that is to save lives. So the first that should be vaccinated are health workers because they are at the front line, because it's important to protect them and also to protect the health services to keep it running and to offering health care for everybody, for non-communicable diseases, for immunization, for TB, VIH, malaria, and others. So health workers and other social workers that are at the front line, such as teachers, firefighters, and others, should be the first to be vaccinated. We estimate that this is a group that it's around 3% of a population of each country. After this group, we can reach other group that correspond to around 17% of the population, that is people with 65 years and more, because they are at a higher risk to develop a severe case of COVID-19 and to die. And the other adults with 30 or 40 years that have underlying conditions that are also a higher risk to develop a severe case, such as diabetes, such as hypertension, cancer, and other chronic diseases. So these two groups that will be a total of around 20% of a population of a country, this is the main objective for the first semester of 2021. After that, we can use, if the vaccines are more broadly available, we can use the vaccine along the other measures that we know that can work to reduce the transmission of the virus to be used in a different strategy to reduce the transmission or even in the near future to eliminate the transmission. So with this strategy, this country, they should not have this choice between a healthy 70-year-old or a 30-year-old that has diabetes, because both are in the second most important group to be vaccinated. Of course, these are recommendations from WHO. Our technical advisory group is working also to make this kind of recommendation to the countries, but the countries will develop and will have their own strategy. But again, this is what we are seeing for the first phase, when we will have a limited number of vaccines and we will need to prioritize their use to save lives. Thank you. Gracias, doctor Barbosa. La pregunta siguiente es de Eliezer Budasov, de la agencia F, Edición América. Él pregunta, ¿cuáles son los principales obstáculos que prevén en un futuro cercano para que las sociedades de América Latina puedan acceder a un buen índice de vacunación? Las políticas públicas, el acceso a las vacunas, la confianza de la sociedad, ¿cuál de ellos? ¿Recomendarían a los países hacer la vacunación obligatoria? Doctor Barbosa, ¿puede contestar esta? Ok, gracias Eliezer Budasov por las preguntas, son muy interesantes. Yo creo que usted ya ha mencionado algunas de las dificultades. Primero que vamos a tener, seguro, una de las más importantes movilizaciones en todos los países para garantizar campanhas de vacunación bien organizadas, que los profesionales de salud que trabajan en los centros de inmunización estén bien entrenados,
tenham todos os equipos de protección personal, todos los materiales que son importantes para tener la vacuna. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud está trabajando con los países para el desarrollo de los planes nacionales, porque no es solamente tener la vacuna, hay que tener una estrategia, hay que tener toda la planificación y toda la preparación. Segundo, la comunicación es muy importante. La vacuna de COVID-19, desafortunadamente, hay muchos rumores, muchas teorías de conspiración, mucha desinformación que puede circular en las redes sociales. Entonces, estamos apoyando a los países. Tuvimos webinar para los periodistas, por ejemplo. Estamos compartiendo con los ministerios de salud materiales para las redes sociales y llamando a las autoridades nacionales que tengan el liderazgo de hacer una comunicación muy directa con la población, brindando toda la información de manera transparente, de manera basada en todas las evidencias que tenemos, informando cuál es el proceso para desarrollar una vacuna, cuál es el proceso para tener la vacuna licenciada para su utilización, cuáles son las garantías de calidad, de seguridad y de eficacia de la vacuna. Entonces, eso es fundamental. Y por último, la gran mayoría de los países en nuestra región tiene las actividades de vacunación obligatorias, porque vacunar, en la mayoría de los casos, y para COVID-19 es una de las situaciones, no es solamente una protección individual, pero es una protección colectiva. Vamos a hacer un ejercicio de, si tenemos una vacuna con 95% de eficacia, esto significa que de cada 100 personas que se van a vacunar, 5 mesmo que tenham a vacuna, não vão desarrollar capacidade de se proteger contra a infecção. Isso por diversos motivos, por lo que chamamos de como uma falha primária das vacunas, ou seja, o sistema imune dessa pessoa não alcança fabricar os anticuerpos. Então, se algumas vacunas se algumas pessoas, desculpem, não se vacunam e sigue a transmissão do vírus, mesmo pessoas, adultos maiores, pessoas com câncer, com diabetes, com hipertensão, que podem ter já tomado a vacuna, estão bajo risco. Então, a vacuna para COVID-19, assim como para sarampião, para outras enfermidades, polio, não é solamente a proteção individual, pero toda pessoa que toma a vacuna ajuda a proteger aquelas pessoas que não se vacunaram ou que se vacunaram, pero não se quedam imunizadas depois da vacuna. Muchas gracias, doctor Barbosa. Em seguimento, a pergunta de Camilo Franco Moura, de la TV, de la Deutsche Welle em espanhol. Como estão vendo o anúncio do governo russo de la vacuna contra la COVID-19, dado que algunos países latinoamericanos han acordado ya la compra de dosis a Rusia? Doctor Espinal. Sí, muchas gracias por la pregunta, muy importante, en efecto. Hay países que ya han hecho acuerdos. La vacuna rusa del Instituto Gamaleya ya publicó sus primeros hallazgos de fase 1 y fase 2, que son los más tempranos. Y se mostró que es promisoria, ya que genera inmunidad. Es basada en virus, vectores virales, diferentes, por ejemplo, las otras vacunas como la de Pfizer y Moderna, con material genético. Es una vacuna que todavía tenemos que esperar, no está aprobada por organismos regulatorios. Además, los resultados que se han ya diseminado por parte de los rusos todavía no están publicados en revistas revisadas por pares científicas, y es importante que esto pase. La publicación de las primeras fases sí fue en una revista por pares, pero en la fase 3, que es la fase importante, donde ya se observa la gran cantidad de personas que reciben la vacuna y otras personas que reciben el placebo, todavía no ha sido publicado.
Los resultados también que han sido diseminados son muy pocos los pacientes todavía, 20, 30 pacientes que recibieron la vacuna. Entonces es imperativo que podamos tener acceso a estos datos cuando sean publicados, los vamos a ver, y esperamos que en su momento adecuado las autoridades rusas puedan diseminar estos resultados para que las agencias reguladoras y en nuestros países también puedan tener acceso. No hay ninguna vacuna todavía aprobada. Las últimas noticias de las vacunas como Moderna, Pfizer, AstraZeneca y la misma Gamaleya son resultados preliminares. Entonces debemos ser cuidadosos en generalizar y ser pacientes y mientras tanto continuar con las medidas de mitigación que son los que van a tener controlado bastante el virus en nuestros países. Muchas gracias. Pero es promisoria la vacuna. Hay que esperar los resultados ya más definitivos. Muchas gracias. Hay una pregunta de Tanya Smith Cartwright de Tribune Nassau, Bahamas. The question is, are we going to see a spike in the Bahamas and region shortly after the Thanksgiving holidays due to travel? Dr. Barbosa, could you please answer that? Yes, thank you for the question. Of course, that this spike can happen, but the idea that we are encouraging the health authorities is exactly to prevent this to happen. If they take all the measures, not only the health authorities, but if the communities, if the families, as I mentioned in my opening remarks, we can enjoy Thanksgiving, Christmas, New Year with our families, our communities, but we need to keep in mind that all kinds of gatherings can be very risky, all travels can be very risky. So it's important to act now to prevent these spikes, to prevent the spread of the virus. We need to keep wearing masks, we need to keep the physical distancing from other people. We need to think twice if a travel is really necessary to be done this time. We need to think about small gatherings with family, wearing masks, even when we are in a celebration with our family. So it's not we cannot predict that there will be an outbreak after the holidays. But we know that this can happen because we will have more people traveling, more people getting together, more people going to close the spaces. So we need to be very vigilant about that and to adopt at the national, at the local, at the community, and at the family level all the measures to prevent this kind of situation. Gracias, Dr. Barbosa. Em seguimento, a pergunta de Cláudia Dupeyron, de la Agencia Prensa Latina. La industria biotecnológica cubana trabaja en 4 proyectos vacunales. La organización tiene en cuenta la adquisición de algunos de estos fármacos para poblaciones como indígenas, afrodescendientes y otros grupos vulnerables. Doctor Espinal, por favor. Muchas gracias por la pregunta y como todos sabemos, Cuba tiene historia de aportar vacunas a nuestras sociedades y a nuestros países. Y seguimos muy de cerca el desarrollo de estas vacunas contra el COVID en Cuba, pero todavía es muy temprano. Están en fases muy tempranas de investigación y no podemos determinar todavía cuál va a ser el futuro. Hay que darle seguimiento continuo y de las vacunas ser eficaces, claro que sí que la OPS y los mecanismos internacionales como COVAX podrán hacer uso no solamente de estas vacunas en Cuba, pero otras vacunas que ya están en proceso. Por eso el mecanismo COVAX tiene unas 10 vacunas ya en portafolio. Pero es importante que continuemos evaluando el progreso del desarrollo de estas vacunas, no solamente en Cuba, pero también en otros países que están investigando
las hoy más de 200 vacunas que tenemos. Muchas gracias. Solo gostaria de complementar um pouco, né, ademais de que Marco Espinal já falou. Nós outros recebemos de parte de Cuba e também de parte de Brasil solicitud de apoio para essas vacunas que estão em fase muito temprana de desenvolvimento, como o Dr. Espinhal ha subrayado. Então, há en el pilar de acelerador de herramientas para a resposta à COVID de vacunas. Temos 3 grupos. Um de eles é para apoiar o desenvolvimento e a investigação. Este grupo é coordenado por CEP. CEP é a Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. E nós outros estamos brindando orientação técnica para os ensaios clínicos iniciais de fase 1 ou 2 e ponendo tanto essas vacunas de Cuba como 11 projetos de Brasil que estão em desenvolvimento para que eles possam solicitar recursos de CEP. É uma chamada pública, então outros projetos em Argentina, em México, em qualquer parte de universidades, de centros de investigação, podem solicitar a CEP, apresentam a proposta e CEP pode apoiar, porque há muitos nessa fase inicial, como ha subrayado Marco Espinal. Gracias. Muchas gracias, doctor Espinal y doctor Barbosa, por la respuesta. Tenemos una pregunta de Ricardo Gouveia, de la CNN Brasil. La pregunta es en inglés. Can you explain the logistics of the distribution of the vaccine and if PAHO has any role in this process? Dr. Barbosa, por favor. Thank you for this question. You know that every country in the region, in the Americas, they have a very well-established immunization program. The countries in this region, they know how to organize a massive immunization campaign. We have done this for many diseases, against polio, against measles, against many other diseases. We are supporting the countries. Of course, that they need to be prepared. It's not only to have the vaccine, but to have a strategy, to have a national plan, to know how they will train the health workers, how they will protect the health workers, how they will communicate with the population about the priority groups to be vaccinated first, and of course about the logistics. We have one vaccine now, the vaccine from Pfizer, that will require not only for Latin America, but this is a challenge even for developing countries, for rich countries, because this vaccine from Pfizer will require to be stored in a freezer that will require minus 70 Celsius degrees. This is not used in any national immunization program. This is the kind of freezer that some laboratories that are focused on research, they use this kind of freezers. So if a country is thinking to make an agreement with Pfizer and to purchase their vaccines, these countries will need to think about how to have this kind of freezers, to have capacity to storage these vaccines. The other 10 vaccines besides Pfizer that are in phase 3, they can be stored, they can be deployed using the regular cold chain that the countries have already in place, and they have good experience to use the infrastructure. But it's important to review if everything is part of the process, to review if everything is running properly, the storage rooms, the distribution, how they will reach the indigenous population, people living in rural areas. So all these aspects that are very important to be contemplated in a national plan to a massive campaign vaccine as we will face next year. Muchas gracias, doctor Barbosa y a los panelistas. Llegamos así al final de esta sesión. Ustedes van a recibir por correo electrónico las palabras del doctor Barbosa
Y mientras tanto, no pudimos contestar a todas las preguntas, nos pueden enviar al correo de la OPS, que con mucho gusto contestaremos sus preguntas. Y ahora tiene ahí en la pantalla el dashboard de la OPS, donde hay información sobre la respuesta, el impacto y la respuesta de la epidemia de la COVID-19. Gracias otra vez a todos que participaron de esa sesión y que tengan un buen día.